bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre cours sur les prépositions. Hello and welcome to the second part of our lessons about prepositions. So, let's learn some new French prepositions. We have après, which means after. After, or après, is used to indicate something following in time or sequence. For example, après le déjeuner, after lunch, après son départ, after he had left or after his departure, and après vous, after you, which is a very polite gesture in French. Après vous. When followed by a verb, après often uses the past infinitive, unlike English, which may use the present participle. Avant, which means before. For example, il est arrivé avant toi. He arrived before you. Il est arrivé avant toi. Tournez à gauche avant la poste. Turn left before the post office. Tournez à gauche avant la poste. Then we have avec, which means with. For example, avec mon père, with my father. Avec mon père. Une chambre avec salle de bain. Une chambre avec salle de bain, a room with its own bathroom. Chez, at the house of or at the place of. And chez is used to indicate someone's place, home or business. Example here, elle est chez Pierre, she's at Pierre's house. Or, je vais chez le médecin, I'm going to the doctor's. Chez can also refer to a professional's place of work, such as chez le coiffeur, at the hairdresser's. Then we have contre, which means against, and it indicates physical oppositions or disagreement. For example, ne mets pas ton vélo contre le mur. Don't put your bike against the wall. Ne mets pas ton vélo contre le mur. And finally, we have dans, which means in or into. Dans refers to being inside a space or entering a zone. For example, il est dans sa chambre. He's in his bedroom. Il est dans sa chambre. Nous passons une semaine dans les Alpes. We're spending a week in the Alps. Nous passons une semaine dans les Alpes. Here's a tip. Dans and en can both translate as in, but their uses differ. Dans 3 jours, for example, means in 3 days, when something will happen in 3 days, while en 3 jours means in 3 days, taking 3 days to complete something. Then we have depuis, which means since or for. Depuis indicates the duration of time that started in the past and continues to the present. For example, elle habite Paris depuis 1998. Elle habite Paris depuis 1998. Or, il est en France depuis le mois de septembre. Il est en France depuis le mois de septembre. Keep in mind that you should use the present tense with depuis to indicate if an action that began in the past is still ongoing. Then we have derrière and devant, which mean behind or in front of. Derrière la porte, behind the door, or devant moi, for example, in front of me. Derrière la porte, devant moi. Then we have entre et, between and. For example, entre son père et son oncle, between his father and his uncle. Entre son père et son oncle. We have also jusqu'à, which means until or as far as, and it indicates an endpoint in time or distance. For example, jusqu'où vas-tu? How far are you going? Jusqu'où vas-tu? Je reste jusqu'à la fin du mois. I'm staying until the end of the month.
Je reste jusqu'à la fin du mois. Let's have a look about more specialized prepositions. So we have par, which means by or with or per. Here are some examples here for you to understand. We can say deux par deux, two by two, deux par deux. Par email, by email. Par email. Prends 3 cachets par jour, or prends 3 comprimés par jour. Cachet is an old word for comprimé in French. But I'm still quoting this example because many people are using cachet in France. Prends 3 cachets par jour, or prends 3 comprimés par jour. This is the same thing. Take 3 tablets per day. Then we have pendant, which means during or for. It indicates the duration of an event. For example, ça s'est passé pendant l'été. It happened during the summer. Ça s'est passé pendant l'été. Je serai à New York pendant un mois. I'll be in New York for a month. Je serai à New York pendant un mois. Use pendant with the past tense to indicate completed actions over a period of time. Then we have pour, which means for or in order to. Pour expresses the purpose, the destination, or even the duration. I'll give you some examples. C'est un cadeau pour toi. It's a present for you. C'est un cadeau pour toi. Nous voudrions une chambre pour 2 nuits. We'd like a room for 2 nights. Nous voudrions une chambre pour 2 nuits. Elle téléphone pour savoir à quelle heure on arrivera. Elle téléphone pour savoir à quelle heure on arrivera. She's calling to find out what time we'll get there. And then we have sans, which means without. For example, elle est venue sans son frère. Elle est venue sans son frère. Elle est partie sans dire au revoir. Elle est partie sans dire au revoir. Sauf means except. Tout le monde vient sauf lui. Everyone's coming except him. Tout le monde vient sauf lui. We have vers, which means towards or about. Il allait vers la gare. He was going towards the station. Il allait vers la gare. Je rentre vers 5 heures. I go home at about 5 o'clock. Je rentre vers 5 heures. Now let's have a look at prepositions after verbs. Certain French verbs are directly followed by specific prepositions. Let's look at some commonly used structures. So, verbs followed by a plus object. For example, dire quelque chose à quelqu'un, to say something to someone. So here the verb to say is followed by the preposition à. Same as to write to someone. In French we say écrire à quelqu'un. Écrire à quelqu'un. And I can also say téléphoner à quelqu'un, to phone someone. Téléphoner à quelqu'un. For verbs followed by the plus object, we can quote, for example, parler de quelque chose, to talk about something. Parler de quelque chose. Se souvenir de quelque chose, to remember something. Se souvenir de quelque chose. Avoir besoin de quelque chose, to need something. Avoir besoin de quelque chose.